Na mnatumai popote ulipo kwa hali shwari kabisa na kukaribisha katika kipindi chetu cha Tamba. Hapa tunaangazia wasanii ambao wametia fora, wasanii ambao wamefanya vizuri katika nyanja zao tofauti tofauti. Vile vile tunaangazia waigizaji ambao wanazidi kuendeleza kazi zao na vile vile kuhakikisha kwamba wewe shabiki siku zote unafurahia kabisa. Sio tu waigizaji na wasanii, manake pia tunakuletea wacheshi ambao wametamba zaidi kuhakikisha kwamba siku yako wanaipamba na inakuwa bora zaidi. Unajua namna ilivyo, kama mvua inanyesha inamaanisha ni baraka. Siku zote baraka ya Mwenyezi Mungu hauwezi ukazuia, ikija unaipokea kwa mikono miwili. Nyamwembe Dennis ndio jina langu, kipendo unanita Mwalimu Endereva. Acha tutambe taratibu. Yes, vipi bro? Salama sana. Umefika? Naigire. Matuka mange tu abangire tumira nega igara kini bono. Na temire. Kumbe ndero yarenge. Lero litukoli ikire. Ikire bono. Nimejaribu nani ni God. Ni God manzi. Ni Mungu manzi. Ni Mungu manzi. Kila kitu ni Mungu. Kila kitu ni Mungu. Mwezi ni wa Disemba. Januari mpaka Disemba bwana ni Mungu. Ni Mungu. Ni God. Kwa kifupi nipatie 2021 yako iko aje? 2021 imekuwa sasa ndio God kabisa. Kwa miaka yote 2021 ndio imekuwa God kabisa. Kwa sababu ukiangalia vizuri 2020 mahindi haikufanya vizuri kabisa. Sasa mahindi ikikataa na ndio unajua mahindi ndio ugali ni kesi umesahau. Sasa hii mwaka tulisema tutapitaje? Na ndio sisi Disemba. Na ndio sisi Disemba. So ni Mungu. Ni Mungu. Simba Layon ndio jina lako. Simba Layon ndio jina langu. Spearhead. Ritmo. Sasa majina yote unajua Simba ni mkali. Ritmo ngobe tarire mono. Kwa nini uliamua tu iwe Simba? Generally nje tindi mondo ndi rais. Tindi mondo ndi rais pi. Ngoji kora ikananza ikane ligereli. Nata banjene Layon. Abonkwera migo. Lakini renda ono tindi ngiti yaro sana ya. Nje mwanya wanto lakini tabia nero na bekwenda bune Simba. Ritmo liendo kare ko babeta mono. Ritmo ya. Maete mogusi agatebanga andonsi ase kwabeta. Mana ko iko andonsi endo gurende chayo nya cha toko teba guseni jonsi nayo ko ndene yawe ya gunera bu gendera mu karibu gaki tona eva toko bai bono mai tomo geni bakago cha gwesabira omo geni ta gwesabira najire kombi ngaya omwalimu konte byale echa nera bu lakini nende nyasa Yesu asonzi Yesu ala izumbia tore karibu asige pinde ibia mwana leo toka kiruka Tamba by the way umetamba sana. Thank you so much. Nataka tuanze pole pole. Jina lako la ucheshi ni Simba Layon Spearhead. Sasa jina lako rasmi la kuzaliwa ni lipi? Jina langu la kuzaliwa actually watu wengi hawalijui, but this is a golden opportunity for people to know me very well. I'm supposed to be James Gesanda Nyachai. That is supposed to be my official name. Lakini ni makosa sana ninataja hilo jina kwa sababu Safaricom has made it easy for you to know my name. Why should I shout about my name when you can do something about your phone and know my name? I know your name, sure. Yes. Maybe they don't have your number. Later on, but definitely what a confirm. Itabidi wame confirm whether that is your actual name. That should be my actual name from your M-Pesa. Okay, Simba Layon home ni wapi bebe? Kwetu ni mahali panaitwa Tombe. Gatuta sub location, Tombe location, Manga sub county, Manga ward which is in Kitutu Masawa constituency, in Nyamira county. That is where I come from. Okay. Napendeza sana mazee. Tombe hiyo place naijua. Tombe naifahamu hapo. That is where I come from and that is where leaders come from. We donate even leaders. Yes. Amazing. So Simba kasoma wapi? I went to school in Tombe Primary School. Nilisoma primary school mbili.
Nikamalizia primary school yenye you can't trace it. Hata ukitafuta sasa hii huwezi ipata. So I don't have a primary background. Nikamalizia shule inaitwa Medicap Hills Academy, which you can't trace right now because it is not there. But ukitafuta vizuri huwezi kosa mochari nayo. Yeah, sure. Iligeuza kwa hospitali. Hapo kwa barabara huwa naiona. Hiyo. Hapo sasa ndio nilisoma. Kutoka hizo pare hiyo makona nyingi ukipanda hivi juu bas hapo ndio nilisoma. Lakini sasa hiyo ukitafuta hapo ni hospitali na mochari. Hospitali. That is the only background you can trace me back to. Yaani wanageuza eneo lako la kusoma kuwa hospitali na mochari. Na sijui si wangeniambia tu kwa watu wazima. Akili yako tumeona imekufa. Hakuna haja, you know. That's an embarrassment. So that I see what I can do about it. Wow, noma. Noma sana. Ni kama mahitaji ya jamii ilikuwa ni watu walihangaika sana. Sio masomo. Watu waliona hapa watu wamesoma sana. Na sasa labda nilimaliza kutoka huko. Wakaona huyu hata amesoma ndio lakini ni kama hajashika kitu. Afadhali mashari. Kwa sababu watu nao hawakosi kukufa. Huyu amemaliza ndio lakini ukiangalia vizuri hakuna haja. Noma sana. Huu ni mwaka gani tunamalizia class 8? Hiyo ni mwaka ya 2008. Yeah, ndio nilitoka primary school. From there nikatoka nikaenda Nyaikuro Secondary School. Nikamaliza kutoka Nyaikuro Secondary School. That is after 4 years. Ya kusumbua na kusumbua na kusumbua. Especially kitchen sikuwa natoka. Dormitory sikuwa natoka lakini sikuwa nachoma. Nayo nilikuwa naheshimu maneno ya usingizi. Mimi nilikuwa naoperatia kitchen dormitory lakini nilikuwa napitia class. Nikifanya hizo vitu zote nilikuwa natoka class, nilikuwa natoka dorm, napitia class, naenda kitchen. Natoka kitchen napitia class. So class ilikuwa nayo ni kupita. Ukisema mambo na kushinda kitchen, nakumbuka kulikuwa na kuku fulani shule yetu. Ndio make sure uwezi rudia akikuona na kuita jina. Ama natafuta tu sign fulani tunasema nyamwembe ngendera roire orena ndingokoro. Bona nje nare gocha litangania karongo sawa. Especially tukolie kaliero. Ngocha kimbegete sweta. Elia kabere ngocha nagorete bande chigete. Nsibete ebiringi seira manyinga. Na jange beregete bi. Naragere elia kabere. Bawoli mombware kombora baro bunkoragere. Tingo sinyuko soma nsinyu nakoragere. Goikancho arekemo. Ege kera kusinye. Togo sinyo bionzi. Tingo sinyo na bionzi. Wala toka kama kaliye. Toka kora kururia ikuru. Ngagarunya ikuru. Nkagikiane kabisa. Lakini ngomanya nare goeta kirasi lakini nyaza uri goronje bare goko. Kirasi tinjo lakini assignment ninje ama temu ninje. Bona abantu tu azometa bara nyaza uri goronje certificate ba utara na chine jana. Mondo tabuga certificate sika. Ono takaigure na kiba tali ko igure kirasi nanje. Tomanya environment nere nayo tali kwanja. Kirasi na kikwangete. Kirasi ntanchete environment. Bona ndo nyandiri batoto ito somere chikoni anganje mori kongikera. Kangabona munyagitari geto kumete emira itoga. Wow. Lakini bona rende tingi getia bwa sebo nyagitari barabu. Na gwere taso morweire. Ba de binte bionzi ne bya nyagitari. Aso munyagitari atogeti. Tingi geti. Lakini environment ya nyagitari ano igete. Ningi geti. Muno morweire. Okay. Twakorire ko Nyaikuru egotoka gari yange na mutuya magatinga. Magatinga. Twakorire na boga njete Jombe. Echiro ye Jombe alia. Anyway. Na lego kera every Monday. Huko kuna na soko Chimbori Chombe. Bona karua hapo. Nkaenda komenta masomo. Ngumbu. Kana naenda Ngumbu. University ekorokunga Kisi University. Una mumbu. Na jere komenta masomo. Okay. Na jere gente que na kito konywere chae. Ya. Ya vere baba. Narara ba oromboracha rende kinabore. Narara ba oromboracha. Nkakora nkamenta masomo kabisa. Kamenta kweli. Lakini arabona kichikoni njokora na ubo amate boga saleka kidogo. Kia bete ngene. Bona chikoni ero. Yaringe bona lika chikoni akabere skuru akora romongi na getore gotorosere. Jena mabira ngeti.
naende kusomera ngumbu talia machezo ya talia machezo egetiro abone gasete gacha gukorera ngamo cio bigari lakini nakorete ike gigware kusomera basongo ite ena somerete into gikorokunga education and human resource development yani ine rede bono ne course ya ngumbu mai tena mutaji manyenga education and human resource development okay yani hiyo yenye inaanchira na umumbu abungumbu abungumbu education lakini elimu ta yesigetinka amogero ko bwalimu anchiranire mete bwalimu no bia sana ingi kiagere toka chikosomera bwalimu kwenda gusomera bwalimu aro Yesu una linao ta Yesu akara gachikorigereria una gwacha nda balimu gai kwa bwango etani ore ngoko tumbo bwalimu agantumbo bwalimu agatumira no mwa komento my father is a good man. I love him so much. And I bet chief na liye. Obwalimu is the final. But I think you got get also yareko na reko bwato kuganga bone chorere. Ena ta bet enta ko ba journalism and mass communication. Maka Cambodia. Ichi TV rengo korora chire. Elina li citizen ya rengo NTV na KTN. Kitu nifoko nyorotera cha. Ya kanyanjira acha. Akamboli ndio rocha abantu bali kabago cha kubutu olikwe. Ngacha kanyara na konda kido kama ta yali yali ngende kale kasi yenye. Takobori tero chiskuru ni renga chire. Tambo leti. Kyana ni na ali gusinyo chibara. Na ende nkararanga obo amere limboko ngeti. Umusaga tewa no bwalimu na berego na ende ka final na ende ile final bakalero okay mere mukeri wasomerete bono na somerete emere mema konsana ama kon kabisa kianda ge ikomi bantu tororo batatu no yo monyuwete na arwarete taigwete buya ona botoraje tutigale babere mere mema kon kianda ge ikomi na somerete actually engineer ende tali bwalimu kanu buligere libu engineering buya karo kuligere because korokwa elieta bacha engineering begeta mangana ime ebwana ta koroku linguistics engineering okay unatupeleka njoma ida naka nyete on the be maths physics chemistry physics hakuna karo on the be kai kwa hiyo igon so mara English literature mimi andawa okay no wonder ulikuwa unataka kuwa mtangazaji yeah I really had passion for it and that was I felt like that was inborn I felt like for me being on screens it was something I was meant to do I loved that ever since I was a kid that is something I really admired for a long period of time but I didn't have an opportunity to pursue it but later on you know you never know Monguru na hiyo ndoto bado ipo haijafifia and God willingly you will see me on your screen someday yeah I'll be gracing your screens hey kesongo kero we okay who is this one person who really made you to become this journalist? Yani ulikuwa unatoa hiyo mwito wa kutaka kuwa mtangazaji wapi? At that period of time I was admiring someone not because I was seeing him but because I felt like this is the person I feel. Nilikuwa nasikiza habari ya Citizen Radio na Josephat Odipo. Kinasema huyo ni mimi kabisa kabisa. Najua hata kuna kipindi fulani ukiwa mdogo ulikuwa ukimuiga. Hebu tupatie line yote unakumbuka. I won't do that now because itakaa ni kama copyright. I might even do anchachi kasi yaba nyene ndogo. Ngibona utaitabu tero. You might do it better than him. Arwa abu. Hakuna. Tupe version yako ya tupe version yako. Ukipatiwa nafasi saa hizi utangaze hapa Nyamwembe TV tunakupatia 100 kwa mwezi 100k tupatie
Pita mtihani hapa. Tumesanjiro, tutakuja kuoba. Nyamwembe. 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 Ngoto kutole pesa yao. Ngoto kutole pesa. Kora nje lisere pesa hii. But honestly, I really loved journalism and I really wanted to do it. But when it was explained to me so well, you know, after wachire school, people expect you to be something. So when I was looking at the job market as well in Karora, I really needed some job markets. Nchitagete o tuare bahati. Luck by the way. We go tuare bahati because okanyona actually flooded and the opportunities to, you know, to make strides. By the way, that time vintombia renge buna rero usiga igatoro chichi TV chego iruchi nyinge chi radio station ko iguru chire chinyinge. So the job market is expanding. So it is unlike, you know, that period of time. Kwa renge korigereria inchira, there was a time one of these TV stations, I don't know whether it was KTN or NTV, kwa rekorigereria abantu bakoenda interview kwebori tata naenda abantu batatu batagete abantu bacheri 2800. So the job market, so I went to teaching. I studied English literature, ngakora, and I've never gone to class to teach. I've never gone back to class to teach, and I thank God for that. And when did you graduate? I graduated in 2018. 2018? Yes. Vizuri sana by the way. Wow. Lakini hauna nia ya kwenda kufanya hata chini ya BOM? Sina nia kabisa. Maana hata saa hii imekuwa hatari sana. You know, you are a teacher. I'm not trying to scare you, but ningekuwa advice hivi. Tafadhali enda gym. Enda gym na usiende kufunza shule ambayo haina fire extinguisher za kutosha. Maana abana bagarukire bono nguchigurire liga ndaje ko enda gusomia bono araende sabira abana utaragenda gusomia sabira abana abana bagarukire bono ryo bwarimu bunanyorera netinga ngo bwatererania tinjipi Yabere bono nabwatererania lakini mbwatereri ko bwarimu no buya bwarimu no buya ro naende ko tware calling yero kina kinanya yeke maina tere content yoka anya calling chai kwanza kili kwanza sana kuna mabera ali akamira ng'ombe ya bade noma sana kabisa. Others tunazidi kusonga kabisa, tunazidi kutamba zaidi na Simba Layon anajiita pia spearhead. By the way tunasonga, tunaenda. Content ya Kisii inazidi kugrow kila siku. Wacheshi wanakuwa wengi. Mimi nataka nijue ulitoa wapi mwito wa kuwa mcheshi? Mimi I think it is a talent because whenever I speak, wherever I speak, whatever I speak about, people go out laughing. So mimi nilijikuta tu, you know, it was a talent, but I didn't realize I can do it as widely as I'm doing it right now until when did we have a breakout of corona? When was that? Early last year. Early 20, March 2020. That is when I realized, you know, I can do this. I can do this on the media platforms. Yeah, I can push this out there. That is when I realized, you know, people can be really welcoming to ideal content. Yeah. Sure. So it was this period of time when there was an outbreak of corona. Nilikuwa na kibarua mahali Nairobi. So when the pandemic was affecting people, mimi nilikuwa wa kwanza. Nje na rengo motanga ni pi asa anto corona ya affected. Because where I was working with the Chinese themselves. Abantu abanyamaiso make tali macheso. One gatoka nga barabuga litangani barabugo bagato boy. Asina re koregasi egasiekwa.
The first places to be affected is one of the places I was working. Wone kero yasie kwa naira na nyomba wone gazi no kubuta maragira marara gateva ninje ngecheke uwe gamori. So I was actually fond of posting in writing on Facebook, you know, on Instagram, and you know, it was really going so well. People, you know, that time abantu baraido igotali nje bwe kana riko ragerara no nkanyorango post anything, you know, it is going out there well. So one morning I was seated, I said, let me record something so small on my phone. I recorded it and posted it on Facebook. I didn't even have an idea to you know, to have a YouTube channel or something like that. I can post it in less than 1 hour. The clip was trending. Yeah, it was trending on Facebook, on YouTube statuses. It was all over in less than an hour. And that was overwhelming. Yeah, Mimi, actually, it is, let me say, it is by the grace of God that I never had the pressure. My content 1 million. Number 1,000,001. But you, as for me, I did the first, because because I didn't do it ideally for, you know, for comedy. I did it for purposes of, you know, for breaking fun. That boredom. Yeah, breaking the boredom. So in Chonyan did it that way. Maybe today I couldn't have realized I can do this. So it got trend just like that. My first clip was a phone call I made. That was my first clip. And it did so well. So I realized, you know, I'm naturally a comedian because I didn't struggle with it. I did the second clip, it was doing so well. I started a YouTube channel and it was doing so well. I had quite an overwhelming reception from my fans, you know, from the first day. And here we are. Wow. Yeah. So amazing. Unajua kuna watu wengi wanajituma sana by the way. The people who are putting all their energies, all their effort to create content. But as you have said, it requires or it takes time for them to hit. Yeah. Na unapata wewe unachapa moja tu na hit. All of a sudden you're all over. And you're viral, your content is viral. Oh, I want you to talk to this one guy here who is really struggling to come up with content. But unfortunately things are not working in the right direction. Watu wasikufe moyo. I have words. No. You shouldn't say watu wasikufe moyo. Sema nao, acha mimi. Watu wanaweza kufa moyo. Acha mimi nikunywe chai. Acha kwani moyo ni yako nyamwembe. Na atigire na. Moyo no yo. Oh yeah. Yo kwa moyo yako. No. What I'm saying is this. There are people who really have passion. We have the versions of people I'm going to talk to today. Ntobugate chi version chiabantu bagokora kende gyonsi. You know, it is not just comedy, it is not just art. It is omaito montonare nyamwembe. Okorigere liga ateba nyamwembe injira akora chi interview chae. Na inje ngotema bona kwa munere. You know, egite talent yae. They do not even have passion about it. Omontarigo. Yani montere arorai tukwa mogoki. Because you are doing what you are doing so well, they also think that they can they do it. Yes, they have not even asked themselves, and what could be good for me? What am I meant to do? But about that question, just because they, you know, there are people who look at you and tell themselves, you know, I'm better than Nyamwembe. You know, I feel I can be better than Nyamwembe. They forget you can only be better than what you can do well. That is what you can do. So I'm not trying to discourage anyone, but what I'm saying is if you are meant to do content,
just make sure that is where your talent is. Tego toka nga Nyasaye agurangiriti obo murimi okobeteri content. Nyasaye yotego. If you've realized that, you know, you have the content to deliver to people, and your challenge is where to package it, that is where we can encourage you that, you know, you can do this. But if you really do not, I go struggle na content, paka whatever. No, this is not what you are meant to do. If you find out what you are supposed to do, you can really do well. And by the way, these are things that go with the talent. Onye toje bugati, toje bugati. Onye kero, nero. So for those people who have talent and they do not only know how to package it and sell it out to people, that is, you know, the people you can hold hands, the people you can help, because and talent, you cannot even hide it for so long. You know, it will eventually come out. You are really supposed to be here. You know, why don't you try this? Before then, I thought people were only joking that, you know, you guys, you can do comedy. Navokome comedian. Why don't you go to Churchill? Those were the questions I was struggling with before I started this. You know, when I'm around people, they are, you know, bursting into laughter. So, ekero obgata talent, it is so easy for people to identify it. Let me give an example. Yo mwano yokoro kwa Onsongo. Onsongo is doing so well. Because of why? Abgate talent. That is a talent. Onsongo na korigere liga. Yokoseka. Because that is talent. And you couldn't have hidden that. You couldn't have hidden for long. Sure. It has just brought itself out. So, abanambale ba minto bagotema YouTube channel yogotonge video ga burero gogo chikoira no mambi kwanyora nae kwa igwoje tigoro bwo moerio muntu tara urukororopi kwebori nkiboneke ngakorete. Lakini naye ikaransanze tema kurigereria content yonye comedy okora digereria content yo eta abantu gogo sinyugo seka naje jitige gake ubate ndokere nayo kurigereria gwata akini seka na nini self assessment, alafu if it's comedy and wewe mwenyewe uwezi cheka karuabu. You know, if it is an interview and wewe mwenyewe uwezi ukakaa chini ujisikilize, toka hapo gaki karuabu rigie ndeke ngao kora Ige ndungere no nayo kurigereria watebe kikero kya ya ebeke ebikoro to biribie audience ebeke ebikoro to biribie abantu bali uta to subscribe you know akaro ko ebeke rororo bwebori yari gutoko muntu ninchaka content nengoki then when you look at the reception people are giving you, then you know you can equate. But there are people who really have passion for what they do, and they are well convinced that they have a talent for it. Those are the people I will encourage. Keep pushing. You know, there is God's time. There is God's period of time, and when it gets there, God's time is the best. Is the best, baby. Yeah. That's very true. So, nataka uniambie the name to this content you are doing. You mostly naona unashika simu. I know it is monologue, lakini the audience anazojua tu labda kuna mtu mnapiga mnaongea naye. Yeah. So inakuanga kuna mtu mnaongea naye ama so on the other side sinanga credit mimi sijaiongea na mtu. That is the honest part of it. Mimi sinanga credit. Zile simu I create you on the other side and I talk to you. So the good thing about this, I choose what I listen to. Yes. On the other side, I create the conversation from the other side. Najiongelesha ile pande nyingine na huku najijibu. Wewe unajibu kenye unataka kujibu. Mimi sipangwingwi. Mimi sipangwingwi bwana. Mimi napanga content yangu vile mimi nataka. Nikupigie simu ndio uniambie vile wewe unataka unipange. Ai, hakuna kitu kama hiyo. So hiyo style yako ya comedy inaitwaje sasa? Ile yangu I don't want to get involved to what you want to think. I want to leave it open, but I will just call it comedy. Comedy, you know, that because I turn, you know,
events, normal events into what we can term as you know, light moments about serious matters. You know, I make jokes about serious matters. You know, and that is what life is all about. You know, taking things easy. Okay. Yeah. Yeah, tutakuja tuongee ile ya Babuji. Kuna ile ya Babuji ulimpea mawaidha, sijui kama aliatilia manani, lakini ntetetora kwanira ya ayagusi ayase itogona iga. Abantu bagote baborogi boichoire sana. And I saw you, there is the latest clip ulifanya about zile sanduku ambazo hatujui kama kweli zilikuwa zilichimbuliwa, hatuna uhakika. Sasa I saw you ulifanya comedy ukasema people now should start being professional. You know, Nyamwembe, you know, you shouldn't be careless about what you say. You know, you should be careful. You should be careful because you've said aborogi bwechoi mbura ichora ngai kwaru singani. Do you have evidence? Unataka kujitetea ukiwa pande gani? Pastor, nataka you will say something you cannot, you know, confirm. You cannot defend yourself in a court of law. Very dangerous. Very dangerous. So can I take my words back? Let me guide you. Hiyo utajitetea ukiwa. Utatafuta ile pande yenye utajitetea ukiwa. So, borogi mbora ichora gusi, and I want to tell people the true thing again. Borogi gusi mbora ichora. Again, to get you carelessness. Carelessness. Because we know about Gimboro. Again, to get is carelessness and a high quantity of unprofessionalism. Yes. Abantu bachakire ko careless, abantu bachakire ko join batali professionals, abantu bare, you know, it is still talent. I stick to talent. Identify where your talent is. Onya ko bugade talent yo baby. Tika ko nda sofaro. Tema go stick to your talent. Because one loje kare thandu kinja ka toki. Kare ngoto ka ja. Ja ka toki. It is because it is only professionals and the proper training that was taking place. Siku hizi bakale ko rusiko sino nde buganzi. Okolide okolide ba moro kiria matukabere ochire atara inonya attachment o irwe gas. They have not been confirmed. That is why we are requesting if this thing should continue, because it wajire ko bakani tika borogimbori go to irande borogimbori go to konya bahangire pi bono tu abate biriga. One of the only option is this. We are about to legalize this. Tote benga ki tika moende sukuru mobazo naende mokore gasi mobazo mo gujigari je county mo bono muna bono ngamba tigete sanduki alyo ndi babu gategari bago tigeke ronjera. That is not professional. That is very unprofessional. Naende bakore gasi mogaso naende bakore ki onya babugata chigari chabo will accept. Onya babugata their means of transport will respect that. You know, there is work oma tonya nenya moko ni togo tumeka onya ke probox ke kanire ne kanire. So otumeke nyange. You see, bono gon toko ba vetereri nga batumeke chigari che county onya batageti naenda bono ikira toko ba bagwate chigari chabo chinyanga uchiri chabo rende bono je ikire inayo ra erese je na rengo timanyeti ya ikeire ase toko ba evereri naenda bono ntoji kuchiko batiororokera because yora nyore bakoge jigubeirana beirana. So what we want to do tiga egente ke korumogaso so that because negasi they pay taxes like other workers. Yes. Baro seguno ni jobisi. Bakore gasi kurua. Because bono maete yajira kobanga into to gwa kuliko. Bono gogo chiko ndando nsi kwate ano mugusiore abantu bakenga ko faminto nkinapo. Kwerigere libi yambegete yanga. Koneke gusigwa kwana. Kegusi. Ya koreterera. It is lack of professionalism. Of course, into abo ira matukonzi because naenda aro ntoli bando bamachias tikatosikwe. Oko sikwanya no kosikwa tikatosikwe. But rende lack of professionalism yajira otosaliri ya skali. We should embrace professionalism. We should embrace professionalism, and this cuts across the board for everyone, for any career. Let people be professional. Tigo montabe professional bakore gasi yabo ne riskan. Abantu basike gasi, abantu banche gasi yabo. Buna yo sigete interview yao, buna abantu na barabutika basike, you know, gasi. Na bono monto sigete gasi, na ende bono
onye rende no moigo totally omuyo maete injara nimbe okoro omonto ori otigetari okora tiba bamutigarĩrĩtie nkagatiga kagera no ne keriero na atigitari akeminja na boko igubo bare kero taigoteti lakini akero bwanje konda yao you become serious noma sana mazee. Ngoira tora saa ile yale mawaidha ulipatianga babji wakati wa harusi, lakini before that temanye, where do you see yourself in the next few years? In a few years I can't see myself, but I can only tell you where I want to be. Want to be, yes. Seeing myself now is up to when I get there. Where I want to be in a few years, I want to, I want to expand this because I've been convinced Dinga Nimbuata content and people are happy about it. I want to expand it, but well enough. You see content, you see people who are talented, but they do not have a leeway of getting to where they want to be. So njengo sabankelinga omonguru wange chinguru ango bongaini neji semi, so that at some point after some years I see myself having led people to utilize their content properly and their talents properly, so that I normally tell people that there are things that really pay in this life. Generally, the first thing, something that pays best is talent. There is nothing that pays more than talent. True. The second thing, era a business, nema kone yende ujinze. Montuta yokoboka kochi wabisikera lituko over billionaires over raisi. It is not that easy to be someone employed over a billionaire. If you have talent, and monta yotabu talent, it is only a problem comes in identification and utilization. That is where the difference comes in. But once you identify your talent and utilize it properly, will break it even. Yeah. But if you have talent, especially art, it will get you to where you want to be. Yeah. So you are a trained teacher. You are not in the profession. Yeah. What are you doing? I do everything that brings in money except stealing, conning people, killing people, anything illegal. Anything illegal, I don't get myself into it. But everything that brings money, I do it. I do it. But generally, let's say I'm into business, fashion. Se konde terobo sogo nataka Lucia genteke na mbono kwa bere nanye roche kwa nanye bege tepi nkwari gobeka genteke kebegina naende bono manyete babegete gose no muchibi bwe lisangu lya ng'ombe omanyete buna boro kezo konyirire rwabwo ese ruko magabu yatori ese rwabu yatorire pi ekobugana lisangu lya ng'ombe litometi Gawina koruje ingonde taroro bosoko. Nyira ni ngaki. Utatiga bono rende problem asere ne linga bono ensa muni na bonda abutoru okoboko. Abuna I need the security. I need to be guarded properly. Okay. Nataka sasa uniambie on a scale of 1 to 10 how do you rate the government support kwa talent hapa Nyamira, especially unajua unatoka Nyamira but watu wengi udhani Kisii. Unadhani Kisii kwa nini? Rate support here government. Let me rate government support towards talent and art at large. I can say it is poor, pathetic, shameful, and wrong. Because government have resources and resources have been put aside for these purposes, but they are honestly not delivering. They are not delivering at all. Because county government and national government,
Who is the youth? Nani anakuanga CS wa youth for Nyamira County? Nyamira. Aralia. I don't even know. Honestly, sijui. Yes. I don't know. Okuna bwa kana bwa mangana. So, it is really poor, national government poor, county governments poor, poor kabisa bone ina poorest. Mwisho kabisa. Ina rembe saidi. Motuleti yose ito tamanyeti. Very poor. Very poor. Okay, nakumbuka there is a time tulikuwa tunakula nyama choma huko Nyamira. You remember that day? I remember. Na nikagundua that you get along so easily with your dad. Yeah. Yani mnakaa na babaka hata mtu hawezi ni babako, mtu anadhani ni bro wako mkubwa. You remember that day? Yeah, I do. So, what is actually not so many people who believe that is my dad because he looks young, you know, he gets along, so we get along so easily together, and I will say parenting is a gift. Parenting is a gift because at this moment when I was beginning this, he called me and asked me, you know, what is this you're doing? You are everywhere. I told him, Dad, you know, that is my passion. He told me, okay, you know, if that is what makes you happy, then I'm good with it. I'm okay with it. So as a man, I've learned a lot from my dad because of the closeness with each other. For me and okay, the whole of our family, because I have a brother, I have a sister, we get along so easily, and it makes easy for us and for him, you know, in the parenting process. So as a man, I've learned a lot from him. I think I'm a better man, and I'm going to be a better father because of how close we've been to each other. Yeah. So I'm really close to him. Generally to my parents, we are really close. Kwanye kwebisa bakora imeo magori asikia gofosete koro bwarimu ngende karoche kego every day. Yeah, we talk about it every day. We talk about it every day because you know it is something you can't hide from. It is evident thing anje do chikirasimu. Bwarimu boya. Bwarimu borobiya. It is very evident. Na anda kwa litekali ando kwebacha. Umatabia umani tata na bokwa mbetereredi. Na anda no nyorete na chete ko kohira ngoranga ki yaya. Ogante bigenda bwa kanile school fees. By the way, he told me kanya gotete uchikokora journalism. Generusi riororo eire sukuru oson. Eira haje sukuru generusi rio. Toto cha no tata osom. Nje pesa yana tindi kuchikoira aburi ori. Nje onko tabia rio to koiwana kucha. Ante binga bono ri chibuna ri. Wow. So I had to go that way. Inko that comes up every time. Alafu by them mtu akisikiza comment zako kegusingera kuwa na gete ekia sana. Kwani where were you brought up? Mbona kisi hivi sana? I think it is not about where I've been brought up. It is entirely passion for language. Nje rugende onsi kwa mwako manya nkomanya pi. Apart from ekegusi igeswahili negasongo monu kingendo manyete. Ekeluya ngo ambako chakere imekido na actually no na somerete. I wasn't in main campus. Na somerete Trans Nzoia. Okay. Yeah. Au kwa main campus hapa? I picked the sikwa main campus. Yeah. Angaiga na bangentet. Ngaiga na ngendra antabanga. Ngako bakongabona gacherudi. Nganechera ngo kwanira ko. Sawa. Ngocha roto tebi baadaye whether you really married. Unajua 2018 mpaka sasa hivi teko nyarekana tora nyora muntu goko kiga. Lakini tigango kutosoereri mwabwate nyangi ya homo science mwenyene. Ulimuingilia sana bana. Ulimuingilia sana. Na najua wewe ni rafiki wako wa karibu sana. That is one of my best friends in the art industry. Babji, big up. He has that guy is talented. True. That guy is really talented and supportive, and he's a good guy. He has a good heart. And that was purely comedy. Actually, that was purely comedy because he was there when I was doing the thing. Bueno. Amangana Italiana by ande nje no mondo ma titinga nje tiboke ngibu nande nje no mondo nganje te bindo bire straight na je te kuligereria ande ndaki no ma ta mi na chakara nyange ayo we
I'm not aware. You're not aware? Musika ini. Gone chiba sachi kuli. Musika ini. Chiba sachi kuli. Migi ngokora ari nyangi. Ngokora ari nyangi. Amangana na ya migi na kwanete. Na akirire ngani iyo. Na achire kwa moti. Na nyoje nga iteri talent yana kusa mangana. Migi ori gukwana mangana. Ara konte bya ntomete nga gendo kani papu. Gendo kani papu. Egende kagwe so ini kebe. Nane nkamokani ya migi ya nyakwangire anga ebweka. Ntutika ko jiko kani umwana onde. Agire na inde ngatikorige myaka monto manne kara gotomire kara genda. Kara genda iko. Lakini mangana alitale ngana. Ena ya migi. Wasitali era bana. Wasitiga ya bere. No mama ze, yani vile comedy yako ina come out so natural yani. You're not forcing. Lakini kwa tebe kerio rocho ko korotari go force. Kento keliko chana. Ego chatumarayo. To vetereri, ma vetereri intelingia. Masima antererani nimbe. Peke mai. Ego ba no? Gotebo mai na barabo. Akarobe yoru setimi yisiko. Anje na bongo tebe nyoma na nkong. Otanga njana migi totaranyo. Ukanganya na migi mwanyombe anya otanga migi ataranyo tiganye rusha. Inchungora. Ukanganya na migi mwanyombe. Lakini asingi kwa ingine na migi wangu. Lakini whatever ko kora migi no mondo mweneno. Naende najiete ngaetalia oyo ndalia kyo makondo na murire tyo mongi na obwata abana barenga ino yonde. Barenga ine nyareso. Batatu. Nkamokobera no areka. Munako gwendege na akomanyora. Nduri ko mohebereri. Bono twekire twabeberi haki endu. Eto people. Bwangire. Bono finally nere. Ni lazima. Bono yabetere. No barenga. Yo batabana. No barenga. Nande twabaterete bakobore mu bwami. No bare. Bamotigera tembonga. No barenga. No sana. Ngwate bamna tora nyoma. Ya tingote bantu ni. Nje. Ntebe tinda nyoma. Asiki. Aina migi. Kuna. Wana onde ngani migi. Naende by the way mo betereri migi. Kuna. Nyoma te rice ni. Mo betereri asiki. Naendo mwana masini ini. Migi mwana masini. Migi mwana masini. Na mo ko betereri. What they ngonda kuburi. Are you seeing someone? The truth is I'm seeing someone and I'm seeing someone. Hapa si comedy, hiyo si comedy. Yes, si comedy. Yes, si comedy. I'm seeing someone. She's an amazing lady. She's a good woman. She's so close to me, and that is the woman of my life. Yeah. Wow, that's amazing, manze. Yeah. Inafurahisha sana. So this guy is off the market. I'm off the market. That is the truth. Naendo motindi. Kwa sangi ngango ndire yole njiragete. Agwa karutenzi. Akwe CV umaita umongina naro ntebya basubati squeeze bagwe CV bara base. Mune bisukari bya soneka. Kwa hiyo baba kana soneka kwa rusije bisukari yo. Mutaka rusije bisukari asa mangana. Kibono moko so eri bale bito bitari bide innocent tata sama ngana ino. Yentonge mura buruka dia bajano kabo. Naino baijana tata. Baijana sa. Go terus se bisukari sama ngana ya. Nanderas me bibe bia sune. Bibi ne bia libi ko to bia mama. Moko atenga ne nkonza. Okay. Shabiki wako anataka nijue shabiki yako atakupataje kwa hizi social handle aswa YouTube. Aswa YouTube, you go to Simba 254 Layon. Lion is Layon. Lion ndiye usi. Lion yake usi. Lion yake usi. On Facebook it is simply Simba Lion Spearhead. On what again? Twitter, on Twitter, IG, TikTok. IG, it is Lion Simba. On that is where TikTok. That is TikTok. TikTok it is Lion Simba, and Instagram it is Simba Lion. Simba Lion. Wow. So mtu akitafuta tu Simba Lion atapata content zako across all the social media handles. Inapendeza sana manze. Mimi nafurahia sana juu
tukikaa na wewe tutacheka the whole day. The way unachukua matukio alafu unayafanya kama yanakuwa kama ucheshi. Very amazing. A unique talent yani. Ni God. Ni Mungu. Wanasema ni Mungu. Na tena siku hizi vijana wapangwingwi. Hakuna haja upange mtu. Wacha kila mtu ajipange. Kwa sababu kama wewe hujapangwa, mbona upange? Kama hujapangwangwa. Kama hujapangwangwa, mbona upangwengwe? Hey, inapendeza sana mazee. Tunazidi kutamba zaidi na Simba 254 Layon. Kitu ambacho kinanifurahisha ni content ya Kisii inazidi kugrow. Ina grow and it will make it to the national grid. Sasa wenye wana support hii hawako. Unajua for a talent to keep on flourishing, somebody must be watering it. Like juzi umecheki ngoma ya Vikiang iliingia trending. For the first time, a local content from Kisii imeingia trending. It means when you look at that happening, it means we really have talent. We have what people want to listen to. The only thing we lack is the support of it. Yeah, if we had it supported really well, usi intoko bgateka. Na ndege ntokaro kiyoto sumbuete, nenda moko, enda kwese, enda mwamu, libero, beyonce biajense yobochinga. Mwana kwa summarize ni literemo obochinga. Obochinga. Obuna biboto sumbuete. Yes. Because when you see someone coming up like that, and you know, you feel bad about it, and it is about Kisii, you know, when someone is representing us that is nationally, and you are not happy about it, chage nkobeko wake. Naberego. Na hiyo sio maneno yetu. Na hiyo si maneno yenu. Ni yangu. Okay. Maze, utajitetea mbele. Nataka uchukue nafasi ya dimo kabisa. Useme na shabiki yako tukimalizia. Ama shabiki tigamba tebinga inuna wantaba ya. Inuna wantobe riskan naende endo karo kingo kora butambe. Noko basabira munya koboka elinde munya kobororo mogwoje content yane busantari ko bakana. Abana abaminto bakwebwata bakubokerera kimuranje mu batinda jiranse mwanja mu basupport mu babwata okoboko go subscribe ngo bwati kende, you know, go subscribe muntu tarigo akanwa support yo muntu kikwaro rire gento gako gake una nje mbwato meta anda bange sana following lakini go subscribe go mogusi kwanza clip ngero nasangi obwate 37,000 and I looked at it vis-a-vis your subscribers nikapata subscribers ni 6+, lakini hiyo 37 mbona 37 people watch content 31 ngaiba chete content lakini kegusia omogusi kwanza nyumono no go subscribe go taraika kiki kwarore kwago kirio mugusi manyano ore fani mugusi taresio koma seki gora isio aba gusina bantu bari busy aba gusina bantu bwate bintu bagokora bari go ruase bintu bagokora baje go seka go na maoji gokora basekire go kwa baseki. So what I'm requesting is abantu baito bagusi kimuranje it is for the second time bono naroche abagusi twa umugusi ya twalire 100k subscribers plus embarambamba nonsongo na fenikerubo abuboka. But when you look at other communities enjera bago support ya bantu babo, it is really amazing because we have the capacity, you know, to do that. Yeah, once gwa korire go umuntu nerega ikireke wango gete yakatebanga tigan support ya bana baminto, you know, it becomes easy because of the support wa korire banyo muna bono ganje nyore enough support ntebe tigambu atenyerebe koboko okonyora nimbu ate capacity ya koraki yoko with that support. So my fans, please, I'm requesting you that, you know, be easy and light to subscribe to the Kisii content because that is the only way to grow. Una abasani bagusi ingokora na naba naenda maite fans mbabwa timanga mange kogija to ba chokorora kora nje batige bayo marembo mbabwa timanga mange ngokorera ngoere saba sani ba minto yo kimura nje tigatora nchana kwanza tora nchana into tweka banyane tosikane
you know tosirane intutweka abanyene so that none karo fans bakurigereria baroranga abantu abenjira babwata obomo injira banja ine tigatokore tigatobabwatesi bono nyintutweka tokoriane bigocha okonyora it is so difficult for our fans to learn something about you know unity so they even fail to see the need to support us so tigatoanchane tobwata na maboko tosikane you know tosirane astoye konyarikana naende nalitora kore turagro yeah wow amazing yani mimi naye nasema kwamba wakati mkubwa wangu ashasema sifai kusema sana nitakuwa na haribu siku zote na kushukuru washabiki wangu kwa kutufikisha hapa tulipo kumbuka kwamba tumegonga subscribers si 1013 1013 hiyo ni inamaanisha nini what's 1013 13,000 yes ni 1013 1013 nashukuru sana kwa kutufikisha hapo. Nakumbuka kwamba safari yetu ya kugonga 100,000 imeanza rasmi. Acha tuzidi kusonga taratibu manake najua ukipandisha mtu afike kiwango fulani naye anaweza kuwashika wengine mkono tusonge wote mbele. Shukran sana kwa kuzidi kusupport na unaweza ukabonyeza ukagusa hicho kitufe chekundu hapo hivyo. Alafu una subscribe, una like, kila kitu tunaweka hapo una comment. Manake tukisonga mbele pamoja itakuwa ni kitu ambacho kinapendeza sana. Kipindi kinaitwa Tamba. Hapa tunaangazia wasanii ambao wametamba, wametia fora na wamefanya vizuri. Leo tumekuwa tukitamba naye Simba Layon 254. Watu wengi wamemwagiza siku nyingi sana na kama siku zote wanasema wewe ni mwajiri wangu na mimi ni mwajiriwa wako. Ukisema ninatenda. Hadi wakati mwingine kaa salama na Mwenyezi Mungu akulinde.